Online students, is it audible? Is it audible? Camera work. Online students, is it audible? Yes, yes. Okay. Very fine. Okay, let's start. Issues. Battery and camera. Guys, please, can we start? Okay. So the first question starts with the Sarkariya Commission. I will not tell you what a Sarkariya Commission is. You all know center-state relation. There are two commissions. That is Panchi Commission, Sarkariya Commission, and Rajamanar, West Bengal. There is a memorandum, and then there is Venkatachalaya Commission, which is for this National Commission for reviewing the working of the Constitution. So these all talked about center-state relations. But idoda mattum nirthikka maten. Now tell me, what are the other commissions across the Lakshmikant book? Starting with the first thing, citizenship. Okay, Union and Territories, SRC. Solunga. SRC, State Reorganization Commission. Okay, we had States Committee. Okay, States Committee 1956. Okay, it's headed by Patel and Menon. Okay, then we had, pardon? Is it KM Panikar Committee? No, JVP. Fasal Ali Kadaisi. JVP Munadi. Adukku Munadi? Dar Committee. Dar Committee, JVP Committee, that is Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Patacharya. Patabi Sitaramaya. Then there is a Fasal Ali Commission with the state reorganization. And in citizenship, I told you about PIO OIC. That is which committee? LM Singhvi Committee. LM Singhvi Committee is also for PRI, Panchayat Raj. Okay. Then after citizenship, we have fundamental rights and duties. Okay, we have this Swaran Singh Committee in fundamental duties. And then fundamental rights, is there any committee? No. Okay. And after this fundamental rights committee, again, in the state in the DPSP, you will talk about this Venkatachalaya Commission, who told about what are the DPSP which have been enacted. Okay, Venkatachalaya Commission, enna DPSP la enacted abin sollirparu. Nyabagam irukka? Then next comes the center state relations. Okay, we have this Panchi Commission, Rajamanar Committee, this committee. Okay, Sarkariya Commissions, and we have Venkatachalaya Commission. And then center state relations. Okay, then what else? We have Sandhanam Committee for CBI, CBC. Okay, and then again this Panchayat Raj. What are the committees involved? Balwant Rai Mehta Committee, Ashok Mehta Committee. Adukapram we had LM Singhvi Committee. Adukapram we had Hanumanta Rao Committee. Lots of committees were there in PRI. Okay, and what else? Scheduled caste, scheduled tribe, Debar Committee. Okay, Debar Committee, Saksa Committee. Yes, Debar Committee, Saksa Committee for the scheduled tribe definition. Okay, and then what else? For the backward class commission, we had Kaka Kalekar, first backward class commission, Kaka Kalekar Committee. Then we have this Mandal Commission. Okay, and then is there any other commissions or committees? Now coming to the very recent committees, tell me what are the committees which are there in the news? Okay. Which are there in the news? Again, Western Ghats, you have Madhav Gadgil, Kasturi Rangan, then Oman.
I told you, no, omen ke omen. Okay, then in the financial sectors, okay, in the financial sector reform, okay, what are the important committees? We have Sri Krishna committee. Okay, this BN Sri Krishna is known for many things. Okay, you know this data production law. இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா the financial sector, அதாவது RBI, SEBI, IRDA, PFRDA, அதுன்னு நிறைய ரெகுலேட்டரி பாடி இதெல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து ஒரே பாடியா நம்ம மாத்தலாம்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணதும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கமிட்டி தான். ஓகே, தென் நாங்களா படிக்கும் போது நிறைய கமிட்டிஸ் படிச்சோம், பட் ஸ்டில் உர்ஜித் பட்டேல் கமிட்டி. ஓகே, தென் நச்சிகேத் மோர் கமிட்டி. ஓகே, ஃபைன். இவர் தான் உர்ஜித் பட்டேல் தான் மானிட்டரி பாலிசி கமிஷன் பத்தி பேசியிருப்பாரு. நச்சிகேத் மோர் வந்து ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க்ஸ், அந்த ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க்ஸ் ஆரம்பிச்சாங்கல்ல, அது சொல்லியிருப்பாரு. அப்புறம் இந்த தாராபூர் கமிட்டி தான் இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கன்வெர்டபிலிட்டி சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, எனிதிங் எல்ஸ்? We have this Kotak commission, Kotak committee also. Okay, fine. I don't remember for which this is. Okay, what else? Okay, fine. Next, for criminal sector, criminal laws. Okay, reforms. Justice Verma committee. Okay, Justice Verma committee. We have Malimat committee. Okay, Malimat committee. Justice Verma committee. இவர் தான் the sexual harassment-க்கு அந்த நிர்பயா rape case-க்கு அப்புறம் criminal law reforms வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. And for police reforms, we have the case only, Prakash Singh case. Prakash Singh case. Okay, so police reforms from Prakash Singh case. வேற இந்த மாதிரி நிறைய கமிட்டிஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Okay, fine. Recently, as you all know, this national education policy, which committee? Kasturi Rangan committee. Okay, TSR Subramanian committee, adi in the committee. TS Subramanian committee. Actually, right. Education policy, முன்னாடி வந்து Subramanian committee, அப்புறம் கஸ்தூரி ரங்கன் நினைக்கிறேன். Yes. Then about வேற என்ன committee? படம். அது வந்து நம்ம மிஸ்டர் ராம்நாத் கோவிந்த் கமிட்டி. ஓகே, வேற poverty line, we have all these committees, that is Suresh Tendulkar committee, we have Rangarajan committee. Okay, then பேரோ ஞாபகம் வந்தது மறந்துட்டேன். Agriculture reforms. We have the recent Ashok Dalwai committee. Our the doubling income of farmers பேசிருப்பார். Ashok Dalwai committee. Ashok Dalwai committee. அப்புறம் வந்து அந்த பிடிஎஸ்ல ரிஃபார்ம் பண்ண சொல்லி யார் சொல்லிருப்பாங்க? சாந்தகுமார் கமிட்டி. இதெல்லாம் உங்களுக்கு மெயின்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போதைக்கு நேம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும். ஓகே, அண்ட் தென் நம்ம எம்எஸ் சுவாமிநாதன், அவர் தான் எம்எஸ்பியை கூட்டணும்னு சொன்னது. 50% of the C2 cost. Okay, 50% of the C2 cost அப்படின்னு சொல்லிருப்பாரு. C2 னா என்ன, A2 plus FL னா என்ன, அதெல்லாம் நீங்க எக்கனாமில படிச்சிருப்பீங்க. Okay, fine. So like this, there are lots of committees in use. Okay. But across the Lakshmikant, at least know which are the committees which are doing what. Okay, and there is the most important thing. Election Commission reforms, நிறைய committee இருக்கு. Like Indrajit Gupta committee, Dinesh Goswami committee. Okay, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதுல லிஸ்டே இருக்கும். சும்மா நேம் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Which they can ask you which are not related to election reforms னு கேட்கலாம், or which are related to election reforms னு கேட்கலாம். They can ask you in different things. At least நீங்க அப்படியே அந்த லிஸ்ட பார்த்துட்டீங்கனாலே you will know what is not related. Okay, so election committee, election reforms வந்து பார்த்துக்கோங்க. Okay, and then which one of the following is correct as per the Constitution of India? You all know interstate only means center. Interstate வந்தாலே center தான் தெரியும். Okay, அப்பனா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் wrong. Okay, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து this statement is more right. So this statement தெரிஞ்சாலும் okay, தெரியலனாலும் okay. Okay, so this C is correct. Okay, so interstate nale it is central government. Okay, IGST madri.
Okay. And Northeastern Council, so we have 4 zonal council and later it formed as NEC, the 5th council. Okay, zonal council ku taniya and the state reorganization act அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த 4 councilக்கும் காரணம். Then we had a separate act, that is NEC Act 1971 for this Northeastern Council. Okay, this Northeastern Council is for the 7 sisters. So usually the Northeast states நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் 7 sisters ன்னு சொல்லுவோம். And the 7 sisters in the 1971 Act. Okay, you know who is the Zonal Council chairman? Ministry of Home Affairs. Okay. So the answer for 3 is A, 1, 2, 3 only. Okay, so it is all these members are the form of the Northeastern Council, which includes Governor, Chief Minister, the 3 members of the 3 members to be nominated by the President of India. Is it correct? Is it not including Home Minister? Oh, வருவார்ல இங்க வந்து கீ தப்பு இல்லையா? It has to be D. Yes. Pardon? அந்த அளவுக்கு வர மாட்டார்லாம் சொல்லாதீங்க. Assume பண்ணி சொல்லாதீங்க. I hope it is D. Okay, mark it. Okay, இது மாதிரி இன்னொரு கீழ தப்பு I'll tell you. For zonal Northeastern Zonal Council also. So it is D. So the third one irka. Third one irkan paruங்க. Okay. The third one. So the answer is D, not A. So 3. So one answer is C. Sarkariya Commission, it is correct. They say the governor should be an eminent person from outside the state. So இதுக்கு முன்னாடி இந்த domicile status அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருந்தது. அந்த domicile statusனா என்னன்னா அந்த கவர்னர் எங்க அப்பாயிண்ட் பண்றாங்களோ அந்த ஊர்லயே பிறந்திருக்கணும் அப்படின்றதுதான். Okay, but அந்த domicile status எடுத்துருவாங்க. So it can be from any other state. But usually it should be apolitical அப்படின்றதுனால they keep it outside the state. Apolitical இருக்க முடியாது, at least not involved in the regional politics. Okay, அதனால this is one recommendation. So that is done by Sarkariya. Second is C. 3 answer is D. 4 it is talking about the zonal councils. So zonal council, these are advisory bodies, of course. Is it from Article 263? Just now I told it is from the Act and not from Article 263. 263 is about Interstate Council. So first statement is wrong. The second statement, of course, Union Home Minister is the chairman, ex officio chairman. And the third, there are 4 zonal council. No, there are 5 zonal councils. So the answer is 2 only, B, 4B. Okay. Answer is A. Okay, I'll reach it. Okay. Okay. Pardon? Check. Okay. Ex officio chairman, they are the part of the council. Okay, நான் பாக்குறேன். So 2002 ஒரு amendment நடந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் கேக்குறாங்க. Okay, wherein the home minister is not a part அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so 5th question, let's not keep it closure. Okay, so 5th question, Interstate Council, of course, Article 263. Okay, now tell me what is Article 262? Interstate River Water Dispute Tribunal. Okay, what is 261? It is something related to sentences. Just about 263 is not 261 and 262 or 9. People used for okay. 6th one, which of the following powers is or are divided between center and states is provided under Indian Constitution? Which of the following power is divided between the center and state is provided under the Indian Constitution?
The answer is all three. Okay. See, the High Court and the Supreme Court appointment is all divided, no? So it is also judicial. Okay, so all three. 6, all three. Okay. 7. Which of the following statements are correct about the territorial limits of the legislative powers vested in the center and the states? So territorial limits அப்படின்னு சொல்றாங்க. So correct about the territorial, there is something called as 3 types of jurisdictions. What are the jurisdictions? Territorial jurisdiction, this subject matter jurisdictions, and who is the person who's under the jurisdiction? அதாவது என்ன citizen இல்லனா எந்த person? Okay, 3. Okay, அதாவது territory, என்ன legal, அதாவது இப்போ அதாவது tax on stamp, tax on land, tax on newspaper. So இதெல்லாம் subject matter. And who is the person who is under their jurisdictions? Okay, fine. So 3 types of jurisdiction. So in a territorial jurisdiction பத்தி கேக்குறாங்க. The first one, the parliament can make laws for the whole or any part of the territory of India. Is it correct? Yes. Do you know something? நீங்க இதுல படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், எக்கனாமில. Do you know the GNP GDP differentiation பண்ணும்போது they will tell you that the domestic national difference இருக்கு. நம்ம கிட்ட இருக்கிற embassy is not our national territory. It's only domestic but not national. And அங்க இருக்கிற நம்ம embassy, it's our national. So the extraterritorial jurisdiction is with us, which means those territories which are there as an embassy of India in some other country is part of the jurisdiction of parliament. Okay. So நீங்க அந்த பாலிட்டியும் எக்கனாமியும் merge பண்ணணும். அங்க ஸ்டேட் யோசிக்கணும். Okay. A state legislature can make laws for the whole or any part of the state. A state legislature can make laws for the whole or any part of the state. Yes. The parliament alone can make extraterritorial legislation. Yes, of course. C. Answer is 7C. See, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும்போதே பயந்துருவோம். ஏதோ ஒண்ணு வச்சிருக்கான் உள்ள, ஏதோ துணிச்சு வச்சிருக்கான் அப்படின்னு பயந்துரும். அந்த ஆங்ஸைட்டியை உங்களை கிரியேட் பண்றதுக்கு தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ். ஓகே. 8th question. Within their respective spheres, the union and state legislatures are made supreme and they should not encroach upon the sphere reserved for others. This concept is known as which of the following? நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த doctrines எல்லாம் தெரியுமா? சொல்லிருக்காங்க. Okay, I also have it in a PPT. I'll show it in the end of the class. Okay, நான் திருப்பி அதை swap பண்ண வருமல. Okay, I'll show it at the end of the class. Okay, so doctrine of colorable legislation அப்படின்னா colorable legislationனா என்னன்னா, okay, அதாவது பாத்தீங்கன்னா I am central listக்கு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு, ஸ்டேட் லிஸ்ட்க்கு லிஸ்ட் இருக்கு. ஓகே, எந்த நேரத்துலயும் உங்க வந்து ரெண்டு விஷயத்துல இன்டர்ஃபியர் ஆகவே கூடாது. That is the concept. பட் ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து என்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கலர் பண்ணி காட்டி நான் அதுல வந்து லெஜிஸ்லேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஸ்டேட் பண்ணாலோ இல்ல சென்டர் பண்ணாலோ இட் இஸ் த இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர் ஆஃப் அதர் ஸ்டேட். ஓகே, இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் எந்த லிஸ்டுக்குள்ள வரும்? ஸ்டேட் லிஸ்டுக்குள்ள வரும். ஓகே, அக்ரிகல்ச்சர் ட்ரேட் எதுக்கு கீழே வரும்? பொதுவா வரும். ஓகே, சிம்பிளி ட்ரேட், இன்டர்ஸ்டேட் ட்ரேட்னே வச்சுக்கோங்க. இன்டர்ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சர் ட்ரேடு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கா? ஓகே, சோ இஃப் அட் ஆல் இஃப் சம்திங் இன்டர்ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சர் ட்ரேட்னால வர இன்கம் அப்படின்னு ஸ்டேட் நான் தான் லெஜிஸ்லேட் பண்ணுவேன்னு சொல்லுவான். இல்ல அது இன்டர்ஸ்டேட்னால நான் தான் லெஜிஸ்லேட் பண்ணுவேன்னு பார்லிமெண்ட் சொல்லுவான். புரியுதா? சோ தேர் வில் பி ஆல்வேஸ் a thing. But what is the core? What is the pith? அடுத்து வரத பாருங்க. Doctrine of pith and substance. What is the pith? What is the core of that particular concept in which you are legislating? அதை வச்சுதான் நீங்க வந்து பண்ணணும். ஓகே, நீ வந்து நான் அக்ரிகல்ச்சர்னால நான் பண்ணுவேன், இன்டர்ஸ்டேட்னால நீ பண்ணுவேன்னு சண்டை போடாதீங்க. இதுதான் கலரபிள் லெஜிஸ்லேஷன். ஏதோ அந்த விஷயத்தோட கோர் அது வந்து இன்டர்ஸ்டேட் ட்ரேட். அக்ரிகல்ச்சர்ன்றது ஒரு ஆக்டிவிட்டி, ஆனா நடக்கிறது என்ன? Interstate trade. That is the pith.
So it is under the legislation of Parliament. Income என்றது அதோட derivative தானே. Activity என்னங்க? Trade, agriculture trade. So the Parliament will legislate. Okay. So 8 is A. Okay. They should not encroach on the sphere reserved for other. Okay. Within their respective spheres, the union and the state are made supreme and they should not encroach on the sphere reserved. This concept is known as which of the following? Hey, actually, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா when encroachment is done, doctrine of colorable legislation. But அவங்க வந்து அவங்க ரிசர்வ்டு விஷயத்தை அவங்க பண்ணவே கூடாதுன்றது B. The answer is B. Okay. So the answer is doctrine of fifth and substance. The actual concept is fifth and substance. அவங்க அதை violate பண்ணாதான் அது doctrine of colorable legislation. So the answer is B. Okay. There are issues in the key, but this is the actual answer. It is B. Doctrine of fifth and substance. எது அந்த 4 அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அதுதான் அவங்க அப்பதான் அதை வச்சுதான் வந்து judiciary will tell this is the list. This should be done by Parliament. This should be done by state அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 9th question. Doctrine of territorial nexus is primarily concerned with which of the following? இப்போ பாருங்க நம்ம அந்த ரெட் சாண்டர் இஷ்யூ இருக்கா? அந்த ரெட் சாண்டர் இஷ்யூல வந்து அந்த ரெட் சாண்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இருந்து கட் பண்றாங்க? ஆந்திரால இருந்து கட் பண்றாங்க. ஆனா யாரு கட் பண்றா? தமிழ்நாடு லேபர்ஸ். இப்போ அந்த பிரச்சனைக்கு யாரு பொறுப்பேற்கணும்? தமிழ்நாடா ஆந்திரா? ஆனா ஆந்திரா என்ன சொல்லுது? அது தமிழ்நாடு பண்றாங்க, தமிழ்நாடு தான் பாத்துக்கணும்ன்றாங்க. ஆனா தமிழ்நாடு என்ன சொல்லுது? அது ஆந்திரால நீங்க தான் பாத்துக்கணும்னு சொல்றாங்க. இதுதான் பிரச்சனை. ஓகே. So that is what doctrine of territorial nexus. அதை ரிசால்வ் பண்ணுவாங்க whatever it is, but that is the concept of territorial nexus. Okay, fine. இப்போ பீகார் இங்க வந்து பீகார்ல இருக்கிற லேபர்ஸ்க்கு வந்து ஏதோ ஒரு த்ரெட்னால ஓடுறாங்க. இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் பீகார் கவர்மெண்டா இல்ல தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்? தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். So that is the territorial nexus. Though the individual jurisdiction is Biharis, but the territorial jurisdiction is with Tamil Nadu. So that is the case. Okay. So C, determining the scope of state legislature's extraterritorial powers to enact laws. So even if there is an Indian citizen in US and he's died or something is the problem, it is the responsibility of India. Okay. So even Sudan la kuda நம்ம இந்தியா போய் ஃளைட்ட புடிச்சு அவங்க கொண்டு வருவாங்க. So this is all. 9C. 10 with reference to 9C. Okay, 9 is correct only. Okay, 10th is with reference to interstate trade and commerce, consider the following statement. Constitution of India remains totally silent on trade, commerce within the Indian territory. Totally silent. Article 307. We have a commission on interstate trade. Okay, one is incorrect. 2 is correct. Parliament can impose restriction on the freedom of trade and commerce between the states. This is an exception. This is a reasonable restriction under Article 19. அதுல வந்து freedom to trade இருக்குல்ல, அதுல restrictions வந்து பாத்தீங்கன்னா you can restrict the smuggling in the activities எல்லாம். Okay, smuggling is restrictions only, no? And you can't trade on ganja. Okay. So second is correct, 1 is incorrect. So the answer for 10 is B, 2 only. 11, Prime Minister of India is the chairman of Niti Aayog, Interstate Council, National Integration Council. Yes, of course. Just write it down. National Integration Council, maybe just write it down. The members of the Integration Council are Prime Minister, Cabinet Minister, Chief Ministers. இது எல்லாருக்கும் தெரியும். But it also includes political leaders, the chairman of UGC, the commissioner of SC/ST, and the people from industry, trade union, business. People from industry, trade union, business. So PM, cabinet, chief minister, political leaders, UGC, chairman, commissioner of SC/ST, people from industrial union, trade union, business union, and all. So all these people are the form of National Integration Council. They have just talked about the communalism, separatism in the ரொம்ப ஒரு political chaotic things இருக்குல்ல, அதை வச்சு பேசுவாங்க. Any riots, communalism, regionalism problem, இதெல்லாம் பேசுறது. Okay.
So 1961 ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. Okay. So far 2019 வரை இந்த மீட்டிங் நடந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது? Okay, so 3 is also correct. So answer is D. 11 is D. 12, in the context of the Indian Constitution, consider the following statement regarding the mutual delegation of functions between the center and state. Okay, so you have to understand that, okay, legislative function cannot be delegated. I mean, between center and state, it cannot be delegated. But delegation na enga nadakum? Delegated legislation, அப்படின்னு நீங்க பேசிருப்பீங்கல்ல. So center வந்து, அதாவது parliament வந்து bureaucrats கிட்ட delegate பண்ணலாம். But parliament வந்து state legislatureக்கு delegate பண்ணாது. Okay, but executive function can be delegated. How? Through the president with the consent of the center, conditionally or unconditionally also. Okay, so first statement, the center can delegate its legislative powers to state only with the previous consent of the state government. Only without the legislative function of the actually you have to understand that ரெண்டு மூணு ஸ்டேட் வந்து ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி பார்லிமெண்ட் கிட்ட கேட்டா பார்லிமெண்ட் வந்து they can legislate on stateless, but it's not the ulta. Okay, so first statement is incorrect. Second statement, president can entrust the executive functions of a center to a state without the consent of the state. Can entrust executive to a state without the consent of the state. They have to get the consent of the state. Okay, so second statement is incorrect. The governor of a state may entrust to the central government any of the executive functions of the state. Any of the executive functions of the state. It has to get the consent. Okay, it has to take the consent. Okay, so it is correct only. Any and the concern and the proper kudukala, but still in the extreme illa. See, the governor of a state may entrust to the central government any of the executive functions of the state. Of course, correct only. Okay, 3. D, 3. Okay, first two are incorrect. D, the third is correct. Okay, 13th question. Okay, which one of the following commissions recommended that the convention of governors acting as the chancellors and holding other statutory provisions should be done away with? It is Panchi Commission. So தேவையில்லாத ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு. So 13 is B, Panchi. 14, list 3 in the 7th schedule of the Indian Constitution. So consider the following statement with reference to list 3. At present, this list has more than 100. Even union list doesn't have more than 100. It's exactly 100. Okay. சில இடத்துல 92ன்றாங்க, சில இடத்துல 99ன்றாங்க, சில இடத்துல 100ன்றாங்க. It's only hovering around 100 central list. Both the parliament and state legislature can make laws with respect to any of the subjects enumerated in the in the list. 7th schedule, concurrent list. Of course, yes. In case of conflict between the laws, the central law prevails. Yes, of course. So 2 and 3. C. 13. Answer is C. Okay, 2 and 3 only. So the next is 15. Under which of the following circumstances does the Constitution empower the Parliament to make laws on any matter enumerated in the state list? So Constitution empowering the Parliament to make laws. Okay, so when Parliament can make laws on state list, first is Rajya Sabha on national interest, then international conventions and treaties, then two or more states requesting, and 4, when there is a national emergency. 4, national emergency, national interest, adukapram 2 or 3 states requesting international conventions. Okay. When a no confidence motion has been passed and the state executive has resigned. No confidence motion has been passed, state executive has resigned. Is it a condition? No. When the Rajya Sabha passes a resolution empowering the Parliament to make laws on the matters in the state list. Yes. When the legislature of a state, it's not 2 or more. So the third statement is incorrect. So the answer is A. 15 answer is A. Okay. 16. In the context of Indian Constitution, consider the following statements regarding the borrowing powers of the center and the state.
You have to remember borrowing powers per center is unlimited. Okay, fine. It is unlimited. It is also no limits on the amount, no limits on the territory also. Okay, but in the state, there is a limit on the amount because of the previous debt. Okay, and if there is a limit on the territory also, okay, without the guarantee of the center, they cannot go outside and get the loan. Okay, so one, a state government can borrow directly from within and outside. No. A state with an outstanding loan towards the center cannot raise any loan without the consent of the center. True. So second is correct. The answer for 16 is B, 2 only. Okay. 17. Who among the following enjoys legislative powers in relation to the administration of union territories? So legislative powers in Kekranga of union territories in Kekranga. Of course, you know, President, yes. President actually powerful. He will vest it on Lieutenant Governor or Administrator. Okay. President, then Parliament also. In case of Jammu and Kashmir, in case of Delhi, in case of this, there are some lists in which the Parliament can legislate. Okay. Delhi ke enna pannalam, public order, land and defense and foreign affairs. Okay. Legislative Assembly in the Union Territory, of course, not the Prime Minister. So the answer is 17A, 1, 2, 3. 18th question, it is the governor of the state who recognizes and declares any community of the state as scheduled tribe. Is it a governor or president? President. A community declared as a scheduled tribe in a state may not be so in another state. Yes. See, the scheduled tribes list in Pathina, it would have been mentioned that either in the state. Okay, the same Irulas in Tamil Nadu may not be scheduled tribe in Kerala. Okay. Fine. Even if you reach the Narikuravargal, I think 2 years back. Okay, Narikuravargal. Oh. So 18 is B2 only. 19. What is a state? So when it is a state, you need to have population, territory, sovereignty, and international recognition, government. International recognition also, government. Taliban, if you know, they are wanted this international recognition. So they are not having this international recognition. So they cannot be considered as a state till now. Okay, so 5 things. Okay. So community of person permanently occupying a definite territory, independent of external control, possessing an organized government. But in the international recognition, but in the answer compare பண்ணும்போது at least 4 okay, external control now sovereignty. Okay, so population, territory, sovereignty, government, and international recognition. State in the answer. 20. Under which of this, under which schedule of the Constitution of India can transfer of tribal land to private parties for mining be declared as null and void? So tribal land kapatra in either schedule. 5th schedule. Okay, B, 20B, 19A. 19 the answer is A, 20 the answer is B. Okay, 21. 9th schedule was introduced in the 9th schedule, first constitutional amendment. So Jawaharlal Nehru. Okay. This actually இன்னொரு தடவை PY க்குள்ள எப்படி கேட்டிருந்தாங்க Jawaharlal first constitutional amendment ன்னு கேட்டிருந்தாங்க. Okay, அதாவது 9th schedule எந்த amendment ன்னு கேட்டாங்க. இது அப்படியே வித்தியாசமா கேட்டிருக்காங்க. 22nd, the answer is 21A. 22, the Parliament of India can place particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. Is it? Yes. The validity of law cannot be examined by court? No. It recently, which case? IR Coelho case. IR I.R.C.O.E.L.H.O. IR Coelho case. IR Coelho case. There are recent cases which I will send you once you are entering. After the prelims, I'll send you all the judgments. Important judgments now. Kihoto Holohan case. இந்த மாதிரி நிறைய cases இருக்கு. Okay. திருப்பி அது actually current affairs வருது. Okay. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்திராசானி judgment தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். But there is another judgment which is very, very important for the OBC reservation. That is Nagaraj case. Nagaraj case தான் backwardness என்னன்னு define பண்ணிருப்பாங்க.
இந்த 3 கண்டிஷன் நீங்க கொடுத்தாதான் மராத்தாக்கு நீங்க ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும். இல்லைன்னா நீங்க கொடுத்த ரிசர்வேஷன் தவறுன்னு மராத்தா ரிசர்வேஷன் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, அதே மாதிரி இப்ப பிரைவசி ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கும் 3 கண்டிஷன் இருக்கு. ஓகே, அப்பதான் எந்த ஒரு இடத்துலயும் ஒரு லா வந்து பிரைவசி அஃபெக்ட் பண்ணலாம், எப்ப அஃபெக்ட் பண்ணலாமா அப்படின்றதுக்கு ஒரு 3 கண்டிஷன் இருக்கு. ஓகே, 22 what is this? Okay, 22 answer is A. 23rd, provisions in the 5th schedule and 6th schedule அப்படியே ஆப்போசிட்டா கேட்டிருக்காங்க. A, protect the interest of the scheduled tribes. So 23 answer is A. 24, power of the Supreme Court to decide dispute between central and state. This is original jurisdiction, article 131. Original as well as exclusive jurisdiction. So center ku state ku edachum prachana irundaduna, except for the interstate river water dispute, you can only go to the Supreme Court. If it is the interstate river water dispute, under article 262, they will create a tribunal and they will adjudicate. Okay, fine. So the answer is original jurisdiction, article 131 ன்னு எழுதிக்கோங்க. It is also exclusive. Okay, அதாவது வேற எந்த கோர்ட்டும் பாத்துக்க முடியாது. இப்ப ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து ஒரிஜினல் தான், ஆனா எக்ஸ்க்ளூசிவ் இல்ல, ஏன்னா ஹை கோர்ட்டும் பார்ப்பாங்க. 25, consider the following events. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it's just a fact. Answer is B. Guys, I have a PPT for that. நான் ஒரு சின்ன flow chart மாதிரி பண்ணிருப்பேன், அதை நீங்க பாத்துக்கலாம். Okay, நான் end of the class காட்டுறேன். 26, 25, the answer is Bombay. 26, okay, 26, in India, the prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administrations of prisons. Yes, prison, okay, prison is under the state list. The police, prisons are state list. In India, prisons are governed by the Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prisons in the control of the provincial governments. Even we have Police Act 1861. This 1894. This எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா provincial government. அதாவது அந்த Government of India Act 1935 we had two types of government. Okay, one central and provincial. Okay. First உங்களுக்கு தெரியும்ல, நம்ம வந்து பிரிட்டிஷ்ல ஆரம்பிக்கும் போது presidencies and provinces இருந்தது. ஓகே, அப்புறம் princely states இருந்தது. presidencyனா பெருசு பெருசு, provincesனா சின்ன சின்னது. ஆனா இது எல்லாமே பிரிட்டிஷ்க்கு டைரக்டா வரும். There are princely states, பிரிட்டிஷ்க்கு இன்டைரக்டா கண்ட்ரோல் இருக்கு. So 26, the answer is A. It is an explanation only. 27, as per the Constitution of India, the governor of which of the following states have special responsibility with respect to law and order? Okay, special responsibility with respect to law and order. Governor. Of course, Nagaland varula. The answer is actually wrong. 27. And the Tuansang district, okay, Nagaland and the Tuansang district, governor responsibility, special responsibility. Okay, so Nagaland is also correct. Okay, so one and eduthukitingna B incorrect aidum. So and another thing is Manipur ku varuma, Manipur ku special responsibility vanda madri illa. Okay, it has to be 1, 2, 4. Okay, pardon, president kitta irukuma, but 2 varumra. Okay, 1, 2, 4 varum, ana optionally illa, he is saying Manipur also will come. See, they are saying that B 2 and 4 is there, but I am saying A 1 to 4 only. Okay. 28, with reference to the administration of scheduled areas, consider the following statements. Okay, scheduled area, the power to amend the constitutional provisions for the administration of scheduled area in any state is vested to the Parliament. Is it correct? Yes. Okay, scheduled area வந்து administration மாத்துறதுக்கு parliament கிட்ட தான் legislation இருக்கு. The legislature of state having a scheduled area can only increase
but not decrease the size of the scheduled area. Okay. 3. The governor of a state with scheduled areas has power to modify the provision. Yes. Okay. Fine. So 3 is correct and 1 is correct. 2 is incorrect. Okay. நான் ஏற்கனவே கிளாஸ்ல சொல்லிருக்கேன். பாக்கிறதுக்கு கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனா அது இல்லைன்னா புக்ல இல்லைன்னா அது என்னைக்குமே இல்லை. Okay. So second statement பாக்கிறதுக்கு கரெக்ட் மாதிரி தெரியுது. பட் அது கரெக்ட் இல்ல. Okay. So 1 and 3 only. Answer is 28C. 29 proclamation of national emergency, which is correct and கேட்டிருக்காங்க. Okay. So 2 month or 1 month? A. 1 month. Okay. And C, resolution approving the proclamation of emergency must be passed by simple majority. Special. Financial emergency ki simple. National ki special. Revocation of national emergency requires parliamentary approval. Revocation can be done at any time. Okay. Reproclamation only needs approval. Emergency can be extended for an indefinite period with the approval of Parliament every 6 months. Bombay. 29 Bombay is correct. Okay. National emergency. Every 6 months they need an approval. இது எந்த amendment introduce பண்ணிருக்கோம்? Which amendment? நல்லது பண்ணதுனா 44th, கெட்டது பண்ணதுனா 42nd. Okay. Which of the following is correct regarding financial emergency under Article 360 of the Indian Constitutions? Okay, so proclamation during financial emergency can be only approved in Lok Sabha. Actually, if you know, Lok Sabha would power in and the revocation of the pathina pesradhukku adu national emergency ku dhaan. It can be extended for indefinite period. Yes, but with an approval, need not. See, resolution approving the proclamation of financial emergency requires only a simple majority. Yes. It was declared for the first time? No, not at all. Not any time at all. So 30, answer is C. 31, Article 356 of the Constitution. 5 minutes. 31, Article 356. So, எப்ப வந்து பிரசிடென்ட் ரூலை வந்து போடலாம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, கரெக்டா போடுறது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எஸ். ஓகே, சோ தேர் அது வந்து இன்னொரு क्वेश्चन. ஓகே, this question is talking about the correct statement. There is no maximum period prescribed for its operation. 1 year. அதுக்கப்புறம் இருந்தா 2 கண்டிஷன். ஆனாலும் 3 இயர்ஸ்க்கு மேல பண்ணக்கூடாது. ஓகே, சோ 1 இயர்க்கு மேல பண்ணணும்னா ஆனாலும் 6 months அப்ரூவல் வேணும். 1 இயர்க்கு மேல போகணும்னா 2 கண்டிஷன் இருக்கணும். ஒன்னு நேஷனல் எமர்ஜென்சி இருக்கணும், இல்லனா எலெக்ஷன் கமிஷன் should certify that there can be no elections happening. So அந்த மாதிரி ஒரு 2 கண்டிஷன் satisfy ஆகாதா you can extend the state emergency. அப்படி இருந்தும் நீங்க ரினியூ பண்ணி 3 இயர்ஸ் மட்டும் தான் ரினியூ பண்ண முடியும். So the answer is 1 is incorrect. When it is second one, when it is imposed, the president can assume to himself any of the powers vested in the governor. Yes. Yes, rule. President's rule. அதனால தான் அதுக்கு பேரு president's rule. Okay, so the answer is B, 2 only. 32. Imposition of president's rule in a state would be improper under which of the following situations? என்ன case? SR Bomai case. So SR Bomai caseல do's and don'ts கொடுத்திருப்பாங்க. Okay, தேவையில்லாம political situationக்காக நம்ம வந்து president's rule போடக்கூடாது. Okay, so in case of hung assembly after general elections, hung assembly இருந்தா போடலாம், ஆனா floor testing பண்ணாம நீங்க பண்ணக்கூடாது. அதாவது there is no potential government to be formed அப்படிங்கறத rule out பண்ணிட்டு தான் you can go for things. Okay, where a ministry resigns and no other party is able to form ministry. When a ministry resigns, no other party is able to form ministry. Commanding majority. Okay, let's keep that 2. Okay, maladministration in the state due to allegations of corruption. Maladministration கட்டாயம் நம்ம போடக்கூடாது. Maladministration is not a political instability. Okay, so 3 is improper. But second part, ministry resigns so no other party is able to form ministry. Yes. Okay, they have tested the next possible government. So 2 is
Correct only. In case of hung assembly after general elections, okay, hung assembly no more, they are not proving their majority. Okay, so one is also correct only. Okay, so in one the floor testing mention parla, but hung assembly nobody is able to become a government. Okay, so the incorrect abdina more than 3. Improper, அதாவது president's rule எப்ப improper கேட்கும்போது the answer is B, 3 only. Actually, the SR Permit case, in case of hung assembly, சொல்லிருப்பாங்க. 33. The answer is Article 352 of the Constitution. President can limit the operation of a national emergency to a specified part of India. Yes. இதுதான் 44th add பண்ணிருப்பாங்க. ஒரு இடம் இல்ல அதாவது entire India or any parts of India can be done. Okay. The president can issue a proclamation of national emergency merely on the advice of the prime minister. No. 44th says cabinet in writing. So both the statements are, sorry, first statement is correct, second statement is incorrect. So the answer is A, 1 only. Okay. So 34, consider the following statement regarding the consequence of a president's rule imposed in a state. State executive is dismissed regarding the consequences. State executive is dismissed. State legislature தான் dismiss பண்ண முடியாது. State legislature தான் நம்ம dismiss பண்ண முடியாது. State executive dismiss பண்ணலாமா? பண்ணலாம். The president makes laws for the state parliament. Okay, so the first statement is correct. 34A, 1 only. Actually, president will give the power to the parliament. 35. In which of the following matters is the center empowered to give executive directions of the state? In which of the following matters is the center empowered to give executive directions to the state? Okay. Railway transport? Yes. Drawing up executive schemes? Drawing up and execution of the schemes essential for the welfare of the scheduled caste in state? Yes, actually. Why the key is wrong? Yes. Okay, the construction and maintenance of means of communication. Okay, see, second one, drawing up and execution or only execution? Scheduled caste வந்து பார்த்துக்கணும் correct தான். Is it drawing up and the execution of the scheme essential for the welfare of scheduled caste or scheduled tribe? Check. It is 35. Answer is A, 1 and 3 only. Okay. 36. They can direct the implementation of the scheme. True. Okay. 36. Consider the following statement with reference to national emergency. During national emergency, the President of India can issue ordinance on the state. President of India can issue ordinance on the state? Yes. Okay. If the parliament is not in session, yes. The state legislatures are suspended during the operation of national emergency. The state legislatures are suspended. Yes. Suspended, not dismissed. Okay. Which means they are working or stopped. Okay. So, no, not during national emergency, only during presidential rule. Okay. So, second statement is incorrect. So, one is correct. Okay. State legislatures are suspended during president's rule and not during national emergency. National ku badala state emergency கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so the answer is A, 1 only. Okay, so 36 answer is A, 1 only. 37 என்னது? National emergency. In the context of national emergency, so மனசுல பதிச்சு வச்சுக்கோங்க. President can issue ordinances on state subject if parliament is not in session. அதேதான். Okay, correct. The center becomes entitled to give executive direction. Yes. President can cancel the transfer of finances from center to state. Yes. So all three are correct. So 37D. With reference to the classification of the states, consider the following statements. After independence, all the states were classified into 4 groups. After independence, yes, party B, C, D. Okay. Group classification was abolished by Fasil Ali. Yes. After 14 and 6 are convert பண்ணுவாரு. So yes.
So both 1 and 2. So 38, both 1 and 2. See, I will correct those keys and give you. Okay. 39. Consider the following statements regarding the Union Territory of Delhi. Chief Minister of Delhi is appointed by the Lieutenant Governor of Delhi. No. President. Okay. Minister holds office during the pleasure. No. Pleasure of President instead of thing. 39. Neither 1 or 2. D. 40. Center-state financial relations. The property or income of corporations and companies owned by a state cannot be taxed by the center. Owned by the state. So companies. Okay, the property or income of corporations and companies owned by a state, if it is a commercial relation, you can tax. Okay, fine. So 1 is incorrect. All the property of the center within a state or subject to state taxation? No, if it is doing sovereign function, it cannot be taxed. Railways tax panna mudiyuma? Okay, 1 and 2 is incorrect. 40D. 41. Declaration of national emergency is immune from judicial review. Actually, confusion வந்து 38 or 42 நடக்கும். ஏன்னா 44th அது பண்ணாது. It is 38. Actually, இன்னும் confusing கேட்டிருந்தா 24, 23 எல்லாம் கேட்டிருந்தோம். அதுதான் இன்னும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுது. ஏன்னா அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி நிறைய கொலைவெறி பண்ணிருப்பாங்க. Okay. 42nd. Which of the following statements are correct regarding the distribution of executive powers between the center and state? Executive functions of the center can be delegated to the state without the consent of the state. Yes, I told you, no, conditional and unconditional. Executive power relating to concurrent subjects remains for the state under all circumstances. No. See, I told you, no, this model contract forming, model APMC, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் GST எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they have taken. Okay, the executive power to implement any international treaty or agreement belongs to exclusively to the union. Executive power to implement any international treaty. Yes. So second is incorrect. 1 and 3 is correct. 43rd, impacts of proclamation of national emergency on center state. State legislature is suspended. Just now we saw. State legislature is suspended and parliament can make laws on any subject mentioned in the state list. It's not for national emergency. Just now we said it's not for national emergency. So 1 is incorrect. President can issue ordinances on the state subject even if parliament is in session. Even if parliament is in session, cannot be. The union government can give directions to any state on any matter. Yes. Article 357 and 8. Okay. Sorry, Article 355. Actually 355 la directions கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த directions அவங்க violate பண்ணாதான் 356 impose பண்ணுவாங்க. Okay. So 43rd answer is 3 only, D. 44. Consider the following statements about the union territories of India. Number of union has remained constant? No. Creation of new union territories or the alteration is considered as a constitutional amendment? No. It's not a constitutional amendment. It is not considered as a constitutional amendment. Article 4. Article 4 சொல்லிருப்பாங்க. Okay. Parliament has the power to make law on any subject matter on any union territory. Parliament has the power on any matter on any union territory. டெல்லியில சிலது மட்டும்தான் பார்லிமெண்ட் பண்ண முடியும், சிலது பண்ண முடியாது. எனி சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ன்றது தப்பு. எனி யூனியன் டெரிட்டரின்றது கரெக்ட் தான், எனி சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ன்றது தப்பு. ஏன்னா they have a legislative assembly, no? அப்புறம் எதுக்கு அவன் சும்மாவா இருக்கான்? So answer is none. புரியல. Oh, sorry. Wait. Parliament has the power to make law on any subject matter of any union territory. Okay. Yeah, நானே கிளாஸ்ல சொன்னேன்ல. Right. See, the clarity is, see, legislative assembly cannot do on police. Okay, sorry, land, public order. Okay, but it does not mean parliament should only do on it. Okay, that is the clarity.
Okay, புரியுதா? Police வந்து legislative assembly cannot do ன்னு போட்டிருக்கு. Parliament can do only on it அப்படின்றது போடுது. So Parliament has total jurisdiction. But legislative assembly has jurisdiction except this. புரியுதா? Okay, so the answer third is correct. So அதுதான் நான் clarity கொடுத்திருந்தேன்ல classல. Okay, so the answer is only one. 44A, only one. 45, online students புரிஞ்சுதா? If there is any doubt, let me know. Please comment on the comment box. Okay, after the class. 45, which of the following articles of the Indian Constitution provides that it shall be the duty to protect every state against external aggression? Just now I told. Article 355. அப்பனா மணிப்பூருக்கு 355 தான். ஆனா 356 அது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகல. 355 ஓட நின்னுச்சு. Okay. 46. Article 358 extends to all those fundamental rights. Article 20 and 21 varadu. Okay. 2. Article 358 automatically suspends. It is 358 or 359? 8 dana. Automatically suspends Article 19 as soon as the emergency is declared. Yes. Article 19 automatically goes. 3. Article 358 extends to entire country. Oh, okay. At first தப்பா இருந்தோனே ஆன்சர் வந்துருச்சு B. விடுங்க. First தப்புனலே answer B. 47. With reference to the comparison between the provisions of national emergency and financial emergency in the Indian Constitution, consider the following statements. So both national and financial சேர்த்திருக்காங்க. Declaration of both types of emergency must be approved by the Parliament within 1 month. Financial emergency க்கு எத்தனை month? 2 months. இதுலதான் மாத்திருப்பாங்க. அததான் national emergency amendment மூலமா 1 month மாத்திருப்பாங்க. But இது அப்படியே 2 தான் இருக்கு. Both need to be approved by 2/3. No, simple majority. Both type of emergency can continue for indefinite period of time. Renewal வேணும்ல. Continue பண்ணலாம், but renewal வேணும்ல. Okay, let's keep it. Okay, let's keep it. Okay, the president's revocation of both types of emergency requires parliamentary approval by simple majority. No. So the answer la pathina done nu kekave illa. So 3 is correct. Okay, and the statement illa, but irundhalum both types of emergency can continue to operate for a indefinite period of time. It is only for state emergency there is a limit. So 3, only 1. So 47A. None illadanaala tappichom. 48. Prime Minister, திருப்பி அதே question. யார் வருவாங்க? நீதி ஆயோக், NIC, Interstate, Zonal வராது. 5 is correct. So 1, 2, 3, 5. So answer is B. கீழ வந்து தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. Answer is B. Okay, key தப்பு. Answer is B. 49. Consider the following statement regarding the executive powers of the Union government. It has complete executive authority over the concurrent subjects. Is it state or center? State has the concurrent power for execution. Okay, executive concurrent listல executionக்கு stateக்கு தான். Okay, the executive power of the center extends to the whole of India in the matters of any treaty or agreement, of course. The answer is B. Bombay. 49B. 50. Mutual delegation again. A single state cannot request a parliament to make a law on the state subject. Yes. The executive function of the center cannot be entrusted to state without the consent of the state. It can be. I told you, no, conditional or unconditional. The state can delegate executive functions to the center under an agreement or through legislations. Center can delegate executive functions to the center under an agreement or through legislation. It is only the center to state, not state to center. Okay, so the answer is A, only one. 50 answer is A, only one. Okay. Okay, fine. Guys, you can, your class will rest. உங்களுக்கு நியாயம் இல்ல இன்னைக்கு இல்லல. Okay. For you 2:30. 2 o'clock. நிம்மதியா சாப்பிட்டு வாங்க.
Delegation between state and central. அது நம்ம லட்சுமிகாந்த்ல இருக்கு. சில எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப ஜிஎஸ்டி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து சில டியூட்டிஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது சர்டைன் ஏரியாஸ் வந்து நீங்க தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இப்போ வந்து ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க, எஜுகேஷன் செக்டர் நீங்க ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க அப்படி டெலிகேட் பண்ணுவாங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லிஸ்ட்லயே மாத்தாம சும்மா டெலிகேஷன் மட்டும் பண்ணுவாங்க. அதுலதான் இருக்கு, ஆனா தனித்தனியா தான் இருக்கு. ஆனா இதுல சென்ட்ரல் லிஸ்ட்ல இருக்கதா அவங்க எடுத்து நீங்க பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போதைக்கு நீங்க பாத்துக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் நாங்க எடுத்துக்கிறோம். ஆமா இருக்கும், கன்கரண்ட் பவர் இருக்கும். ஆனா அப்போதைக்கு மட்டும் ஸ்டேட் பாத்துக்கலாம். சென்ட்ரல் லிஸ்ட்னா இப்போ அதே மாதிரி இப்போ இதுல வந்து ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கும்போது இதுல கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஏதாச்சும் இருக்குங்களா, இல்லைன்னா இதுல ஏதாச்சும் டிஃபைன் பண்ணப்பட்டது? லிஸ்ட்ல எதுவுமே மாறாது. டெலிகேஷன் மீன்ஸ் அப்போதைக்கு அந்த பவரை டெம்பரவரியா கொடுக்குறது, அவ்வளவுதான். இப்போதைக்கு நீ பாத்துக்கோ. இப்ப நான் வந்து என்னால கிளாஸ் எடுக்க முடியல, எனக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியல, நீ யாராச்சும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பிக் பண்ணி செமினார் எடு அப்படின்னு சொல்றேன். அதுதான் டெலிகேஷன். ஓகே, அதுக்காக நீ டீச்சரா இருக்க மாட்டேன். ஓகே, சோ அதுதான் டெலிகேஷன். இப்போ வந்து ஆக்சுவலி இப்போ இதுல ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும். இப்போ சென்ட்ரல் வந்து கண்டிப்பா ஸ்டேட் கிட்ட பர்மிஷன் இல்ல கன்சர்ன் மேரேஜ் இல்ல, they'll have entire things, they can modify, they can ஆனா ஒரு பீரியட், சன்செட் பீரியட்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க, அது வரை அவங்க பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பார்லிமெண்ட் இல்ல அவங்க அது அவங்க ஒழுங்கா பண்ணலைன்னா பார்லிமெண்டே அதை ரிவோக் பண்ணிக்கும். கலரபிள் அண்ட் பித் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். பித் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் நான் அதான் சொல்றேன். ஒரு விஷயம் வந்து எதை பொறுத்து அப்படின்னா, இப்போ வந்து உன்ன கிளாஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப லஞ்சுக்கு விடுறேன். ஓகே, லஞ்சுக்கு விடுறேன், நீங்க சாப்பிடுங்க, எது வேணாலும் சாப்பிடுங்க அப்படின்ற. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி இப்ப சாப்பிடுறது முக்கியமா இல்ல கிளாஸ் முக்கியமா? சோ அதுதான் பித். ஓகே, சோ பித் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, சோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நான் சொன்னேன் அந்த இன்டர்ஸ்டேட் ட்ரேடு. ஆனா ட்ரேட் எந்த ட்ரேட் நடக்குதோ அக்ரிகல்ச்சர் ட்ரேட். அப்ப அக்ரிகல்ச்சர் ட்ரேட் நடக்கும்போது ஸ்டேட்டோட சப்ஜெக்ட். ஆனா இன்டர்ஸ்டேட் ட்ரேட்னா அது யாரோட சப்ஜெக்ட்? சென்ட்ரோட. ஆனா இதுல பித் என்னது? ட்ரேடு தான், அக்ரிகல்ச்சர். சோ அதனால அதோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் யார் கையில போகும்? பார்லிமெண்ட் கிட்ட போகும். கலரபிள் லெஜிஸ்லேஷன்னா இவன் என்ன பண்ணுவானா, இது வந்து இன்டர்ஸ்டேட்னு வருது அதனால நான் தான் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்லிமெண்ட் வந்து கலரபிள் லெஜிஸ்லேட் பண்ணும். இல்ல இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போலீஸ் வந்து இட் இஸ் அண்டர் த ஜூரிஸ்டிக்ஷன். ஓகே, ஆனா போலீஸும் சிவில் சர்வீஸ் தான், சிவில் சர்வன்ட் தான். இப்ப போலீஸ் இல்ல ஐஏஎஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். ஐஏஎஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஐஏஎஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டருக்கும் பவர் இருக்கு, ஸ்டேட்டுக்கும் பவர் இருக்கு. ஸ்டேட்டுக்கு வந்து இமீடியட் கண்ட்ரோல் இருக்கு, சென்டருக்கு இமீடியட். அப்போ வந்து அவன் வந்து இது பண்ணுவான், ஏதாச்சும் யாருக்கு பவர் அதிகம்னு சொல்லிட்டு இன்டைரக்டா அவன் பவர் யூஸ் பண்றதுக்கு எதையாச்சும் ஒரு வழியா பண்ணுவான். ரெண்டுத்துல சுப்ரீம் வரும்போது யாரு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் தான். அது வந்து எந்த லிஸ்ட்ல இருக்கோ அவங்கதான் சுப்ரீம். எனக்கு ஜுடிஷியல் வராதுதான் எனக்கு தோணுது. The governor of the state may entrust to the central government of the executive functions of the governor may entrust executive function of the state. அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஃபங்க்ஷனை ஸ்டேட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பண்றாங்க. கிளாஸை கொஞ்சம் நீ பாத்துக்கோடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட பொறுப்பை நான் அவங்க கிட்ட கொடுக்குறேன். ஆனா அதை அவங்க கொடுக்குறேன். அவன் தான் கவர்னர்.
ஏன் பொறுப்பா உனக்கு கொடுக்குறான், அவன் கொடுக்குறான். டெல்லியில இருந்து கொஞ்சம் நீங்க டீப்பா ரியலைஸ் பண்ணுங்க. Understand BA madam. Different defining the relation between union and district. Territorial nexus நம்ம see இது nexus போது என்ன nexus இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா டெரிட்டோரியல் பவர். அதாவது நான் சொன்னேன்ல, ஆந்திரால நடக்குது ஆனா தமிழ்நாடு பர்சன் அங்க இருக்கான். ஓகே, அப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு அது பொறுப்பா இல்ல ஆந்திரா கவர்மெண்ட்டுக்கு? ஆந்திரா கவர்மெண்ட் அவங்க ஸ்டேட் மேடம். இந்த क्वेश्चन தான் நம்ம பீப்பிள் தானே போய் அவன் ரெட் சார்னஸ் எடுக்கணும். அதான் மேம் எடுக்கிறோம். தடுக்கிறது யாரு மேடம்? அவன் தடுக்குவான், ஆனாலும் நம்ம தானே போய் பண்றோம் அதை. சரி, நீ போய் ஒருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல போய் குடிச்சிட்டு ஒருத்தவங்கள நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட் குடிச்சிட்டு ஒரு பொண்ணை வந்து இது பண்ணிட்டான். அதுக்கு யாருக்கு கேவலம்? இந்தியாவுக்கு. அது மட்டும் கேவலம் மட்டும் நீ எடுத்துக்கியா? மேம் இதுதான் மேம் கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு, அதனாலதான் நான் தெரியாம டிஏ போட்டேன் மேம். சரி, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமலே எல்லாமே நீ ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாவும் யோசிச்சு பாரு. இதெல்லாம் யோசிச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள், இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் படிக்க முடியுது. பட் ஆனால் கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்டிங். மேம் ஒரு டவுட் மேம், சொன்னீங்க டெல்லி இந்த நேஷனல் கேபிட்டல் அங்க லெப்டினன்ட் கவர்னர் இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா அவங்க நாமினேட் பண்ண, அவங்க பதவி பிரமாணம் பண்ணி ஏன் பிரசிடென்ட் பண்ணிருக்காங்க? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லா யூனியன் டெரிட்டரிக்கும் பொதுவான ஒரு விஷயம். பிரசிடென்ட் தான் அவங்களுக்கு பதவி பிரமாணம் பண்ணி. அந்த டெல்லி டெல்லி பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் சார் டெல்லி. அதே மாதிரி நீங்க அந்த இது இருக்கலாம் மேம், அந்த மினிஸ்டர் ஹவுசிங் அஃபேர்ஸ் கூட வந்து சேம் தான். அதான் மேம் லேண்ட் இருக்குல்ல மேம், லேண்டு அப்புறம் போலீஸ்லாம் வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ்ல வருது. நீங்க அதே மாதிரி இந்த ஹவுசிங் போர்டு கூட வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அஃபேர்ஸ் தான் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். டெல்லி யூடில வராதுன்னு சொன்னீங்க, கரெக்ட் தானே மேம்? இல்ல மேம் அந்த ஹவுசிங் போர்டுன்னு என்னவோ மேம் இல்ல மேம் பிஎஸ்எல்பில ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்களா மேம்? நான் கூட உங்க கிட்ட கேட்டேன்ல. அதான் மேம் இந்த ஹவுசிங் போர்டு இருக்குல்ல மேம், அந்த ஹவுசிங் போர்டு வந்து டெல்லி ஹோம் அஃபேர்ஸ்ல வராதுப்பா, அது வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹவுசிங் அஃபேர்ஸ்ல வரும்பா, அதுவும் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல தான் வரும் அப்படின்னு. இப்ப லேண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல வருது மேம் இந்த டெல்லியோட லேண்ட். அதே மாதிரி டெல்லியோட ஹவுசிங் அஃபேர்ஸும் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹவுசிங் அஃபேர்ஸ் தான் வருமா, இல்லைன்னா டெல்லியோட யூடில வரும்? யூடி இல்ல மேம், நீங்க சொன்னீங்க லேண்ட் போலீஸ் வந்து மினிஸ்டர் ஹோம் அஃபேர்ஸ்ல வரும், ஹவுசிங் ஹவுசிங் போர்டு இருக்கு. ஓகே மேம், பட் என்ன அது சென்ட்ரல்ல வருமா இல்லைன்னா டெல்லியோட டெல்லியில அமைச்சரவைன்னு இருக்குங்க மேம், அதுல வரும்? அது இல்ல பார்லிமெண்ட். அதான் டவுட்டா இருக்கு.